তো গাইস আমরা আজকে থাইটিতে আসছি। থাইটিতে আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে এবং প্রোগ্রামের জন্য আমাদের একটা স্পেশাল জিনিস বাংলাদেশের মার্কেটে চলে আসছে, যেটা আমরা এই প্রোগ্রামে রিভিল করব। সেটা হলো আমাদের অরোসের CC10 গেমিং চেয়ার। এবং গেমিং চেয়ারটা অলরেডি চলে আসছে, আমরা আনবক্স করবো এবং এখানে বিল্ড করবো। সেটা একটা ছোট ভিডিও এবং দিস উইল বি আনভেলড ইন দ্য গেমার্স নাইট টুডে। সো লেটস গো। দেখা যায় দিস ইজ ভেরি কমপ্লিট। সো বেসিক্যালি আমাদের আগের যে চেয়ারটা ছিল সেখানে আমাদের যেটা ছিল যে উই আর লাস্ট প্লেস, যেটা অনেক করতে পারতেন স্টাডি আমি নিজের পাশে ইউজ করতেছি, এখনো কোনো প্রবলেম হয় নাই। বাট দিস ওয়ান কামস উইথ ফুল মেটাল বেস, যা কাপস এন্ড আদার থিংস যেমন কি এবং লাগানোর যে যন্ত্রপাতি আছে কামস ইন আ ভেরি নাইস প্যাকেজিং, রাইট? আগেরটা কিন্তু এরকম আছে না, কন্টিনিউ এরকম। This is the steak. So, first of all, on the package is this stuff. Use the back bed. Your back is like wider. Next up, we have the side armrest, যেটা আগের বার লাগানো ছিল, এবার detachable আছে। And our hydraulic base. Here we go now. And finally, this is the base. আমাদের পোশাক। ওকে, এবং ফাইনালি এটার মধ্যে আমাদের হাইড্রোলিক স্টাফ। ওকে, তো আমরা এখানে আমাদের পুরো জিনিসটা ই করে ফেলছি। Let's take this out. So first of all, যেটা হবে প্রত্যেকটা চেয়ার এর অ্যাসেম্বলির মধ্যে you get that. So sit, come closer. So এবার যদি আপনারা দেখেন, this is fully, মানে এটাতে ছুটির ঘন্টা বাজানো যাবে। নিচের কোয়ালিটিগুলো দেখি। So, as I was telling earlier, এটা পুরোটাই একটা মিডল বেস। তো আপনারা যারা ওজনধারী মানুষ আছেন আমার মতো, আপনাদের জন্য খুবই ভালো। Next up, we'll be attaching some hydraulics. So on the base কিন্তু এখন ready. Next up what we are going to do is to this aside for a moment. এটা গোলটা করে রাখো। রাখো। সেট করে কি করো? See, I think you can come closer for this. Look at that. Look at that. This looks awesome. ঠিক আছে? So, get that? Unorthodox unboxing, Naki. Yep.
দেখো হাইড্রোলিক লক হচ্ছে নাকি এটা জায়গা পায়ে প্লাস্টিক পায়া প্লাস্টিক আপনার মনে করছে না ওয়াও সিট সামনে আসো So seat to fabricate and close up the service. You guys look at this. This is a kind of like a carbon mesh. And we got that ultra comfort, I guess. You get it? Yeah, mate. Okay. So let's go. So guys, on the chair top almost done. So our chair build is done. আমি জানি আমাদের বলবো যে আমাদের চ্যানেলে অনেকে আমাদের চ্যানেলে একটা ভাই বলছিল যে 310 এর তার একটা আনবক্সিং ভিডিও চাই। So this one is for you, bro. আর এখন আমরা এটা ফাইনাল যে টাচগুলো সিলেক্ট করব। এটা যে ফাইনাল টাচগুলো আছে ফাইনাল টাচগুলো দিব। প্লিজ তোর ওই টিকটকের মতো ক্লোজ আপ আসছে যখন চেহারাটা রাখি। ঠিক আছে? বাহ, অ্যানাদার চান্স। লিটারালি What's up? So, finally, our chair is done, right? First impression, যেটা হলো যেটা বলছিলাম the base of this chair is a little bit wider than the one before. বসার ফোমটাও কেন যেন আমাকে কমফোর্টেবল লাগছে because it's smooth. এছাড়া যেটা বলছি যে I really like this. মানে মুভি দেখার সময় রিল্যাক্স ভাবে হাতটা রেখা পুরো আবার করে you can watch a movie গেম খেলার সময় if you don't need a wide stance wide ভাবে তুমি যেন করতে পারবা if you want height হাইট করে উঠানো আছে নিচে কোথায় নিচা this will be perfect you know setup for your gym right এছাড়া বেসিক্যালি যেটা আমাদের নরমালি বেসিক যেটা আছে you can literally go this is like এটা পুরোটা যায় না I don't think it's totally but তারপর একটা লজিক্যালি ডিফারেন্স আছে বেসিক্যালি এখন যেটা করবো আমরা পুরো চেয়ারটার একটা ওভারঅল লুক দেখো am I in right Yes. দেখা যাচ্ছে অল perfect okay let's go